ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ. Can you see this slide? Sir. Okay, so in the last class we were discussing about the stages of combustion. Okay, so actually stages of combustion in SI engines mainly consist of three stages. Okay, ignition lag, flame propagation, and afterburn. Okay, these were the three stages. Okay, and we have to understand that in the ignition lag, the spark plug will be, or the spark plug will be giving the spark. Okay, and we discussed that at this point, the A. Okay, from here the spark will be given into the charge, and after that the molecule will get reacted, and due to that particular reaction the temperature rises, and the self ignition or the self ignition temperature of that particular charge reaches, and as a result a thin thread of flame is developed. Okay, that particular, for the time difference between the process from the spark to the thin thread flame development. Okay, from A to B. Okay, that time difference is known as, or that particular lag is known as ignition lag. After that, from B to C, the propagation of flame happens. Okay, from B to C, the propagation of flame happens. That means here the combustion of the rest of the unburned charges occurs in this particular stage, as well as you have to understand that we can identify a noticeable change in the pressure. Okay, from B to C, and at C, what happened? This particular change in the pressure reaches the peak value. Okay, it will reach the peak value, and that particular section from B to C is known as propagation of flame. Then after that particular C, or we can say after that particular value or the maximum value for the pressure or the peak pressure, after that C, what happens? The pressure will be decreasing, as well as the velocity of the flame decreases, and the surface wave surface also, sorry, the flame surface also decreases, and there will be so many unburned gas or charged particles, and that will be get burned. Okay, so here you have to understand that after the peak value attained, okay, after the peak value attained, then there is some burning. Okay, so we can just uh, coordinate that particular term, and we will be getting that after burning. Okay, this where we discussing, and we were discussing about the factors affecting the ignition lag, as well as the factors affecting the wave, sorry, the flame propagation. Okay, these were the topics we discussed in the last class. Okay, so do you have any doubts from this topic? No, sir. Yes, sir. Okay, fine. So today we are moving to the self ignition. Okay, we are moving to self ignition. Okay, do you know, like, can you please tell me what will be this particular self ignition called? Hello? I don't need any technical replace. I just need the reply from that word only. Okay. The self ignition. What means? Automatic. Yeah, automatic. Automatic. Instead of that, we can use automatic ignite. So that's the thing. Okay. Here mainly you have to understand there is a self ignition or auto ignition, and a term also pre-ignition. Okay, self ignition ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ഓട്ടോ ഇഗ്നിഷൻ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് അനദർ ടേം ഓൾസോ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ. ദിസ് ബോത്ത് ടേംസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയത്. ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ ഓൾസോ. സോ കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്.
Okay, so here you have to understand we were talking about the self-ignition temperature, right? From A to B, the self-ignition temperature reaches and the a thin thread flame develop. Okay, so here you have to understand that if the temperature of an mixture or the charge is raised high enough, okay, high enough means in the sense if we are increasing the temperature beyond the self-ignition temperature. Okay, if we are increasing the air fuel, the temperature of that particular air fuel mixture, or we can other in other word we can also call it as charge. Okay, so if that particular temperature is getting raised beyond the self ignition temperature, okay, then what will happen? It will ignite or it will self ignite without the need of a spark or spark plug in the ലൂടെ വരുന്ന ഒരു സ്പാർക്കിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ചാർജ് വിൽ ബി ബേൺഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Yes, sir. Okay, so that particular temperature above which the self ignition occurs is called as self ignition temperature. Okay, ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടേംസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 3 marks. ഓക്കെ, സോ ഒരു വൺ വേർഡ് ആൻസർ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു explain that particular term in one or like 2 or 3 sentences. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. You can add this point. The temperature above which the self ignition occurs is called self ignition temperature. Okay, so this is the 2 point we have to remember. Okay, so we are going to explain about. Before explaining this particular slide, I am going to ask you a few questions. Do you ever hear any like ഒരു നമ്മളെ ഈ സ്റ്റീലിന്റെ മുകളിലെ ഹാമർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഒച്ച നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിന്നും കാറിനെല്ലാം എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ? എടോ കേൾക്കാറുണ്ടോ? കേൾക്കാറുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? at that time what will you do in order to reduce that particular sound? എന്താണോ ചെയ്യാ? ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ലെസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ഒരു 4th ഗിയറിൽ നിങ്ങൾ പോവാണ്. ഓക്കെ, സഡൻലി the RPM of the particular engine or the vehicle decreases. Still you are trying to go in the same gear. 4th gear തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പോകാൻ നോക്കുന്നതാണ്. So at that time there will be a sound, ഒരു pulsating sound ഉണ്ടാവും അല്ലേ, from the engine. Do you ever came across with that? Yes. Okay, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? Whether you will off the engine or you will reduce the throttling or you will change the gear, you will down the gear, whatever. Down. Yeah. Down the gear. Tell me. Gear down. Yeah, gear down. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നോക്കിങ് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോക്കിംഗ് സൗണ്ട്. Okay, and that particular phenomena which causing that knocking sound is known as detonation. Okay, detonation. Okay, the particular phenomena which is causing that pulsating sound or the knocking sound is known as detonation. So now we are going to understand how this particular detonation is taken place. Okay, so for that we have to take a few points from this particular diagram. Okay, here we were discussing about, here first of all there will be a thin flame development, right? ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഈ ഇവിടെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ആ തിൻ ത്രെഡ് ഫ്ലെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്? Initial lag. Yeah, initial lag അല്ലേ? Very good. At the end of the initial lag or അല്ലെങ്കിൽ എന്താ towards the B there will be the that particular thin thread film will be occurred. Okay, so
Then after that, what will happen? It will be travel, it will be traveling, or it will be propagating throughout the combustion chamber. Okay, it will be traveling throughout the combustion chamber. Okay, then due to the travel, the rest of the unburned charge will be get burned. Okay, this is the normal wave, sorry, the flame travel, or how the burning in the combustion chamber occurs. But here, if you have to understand that there is some unmixture, okay, unburned mixture is there. Okay, so here you can use this particular diagram for that. Okay, so you this particular here, the spark plug is given, the spark is given by the spark plug, and the thin wave is developed. Okay, sorry, the flame is developed. Okay, then what will it will be propagating throughout. Okay, throughout the unburned mixture. Okay, so this is the normal one. So here you have to understand, at the time of that particular, at the time of that particular flame development. Okay, here the flame is developed. Okay, at the same time, what will be happening here? It will be propagating. Okay, it will be propagating. At the same time, here what will happen? The pressure increases. Okay, as a result, the temperature also increases. So here you have to understand that here, as a result of the temperature increases, okay, this particular unburned mixture, okay, that the self ignition temperature, of that particular unburned mixture, if that particular temperature reaches, then what will happen here? Before the entry of this particular flame in this area, this unburned mixture get automatically, it will be ignited. Automatically it will be ignited. Understood? Yes. Yes, Okay. sir. So you have to understand that. Then, as a result, what happens? A wave, a flame will be developed here also. Okay. And what happens? This both flame will be meeting at a port. Okay. Due to that thing, there will be, due to this particular phenomena, there generates a pulse, a pressure pulse will be there. Okay, which is very danger for the engine, which may damage the part of the piston or the cylinder, inner wall cylinder, everything will be get damaged. And also there will be a audible frequency range, or we can just say that there will be a sound which is due to this particular phenomena. This particular phenomena is known as detonation. Understood? Yes, sir. Okay, so we can explain that particular thing. So if the temperature of unburned mixture exceeds the self-ignition temperature, okay, self-ignition temperature, if it exceeds the self-ignition temperature during the ignition delay period or the lag period, the auto ignition occurs at a various location in the cylinder. Okay, so the first thing is the auto ignition. This auto ignition and self ignition is both are same. Okay, and as a result, it will be generating a pressure pulse. Okay, this high pressure pulse causing damage to the engine and quite often are in a audible frequency, or they will produce a sound. Okay, this particular phenomena is known as detonation. Understood? Yes. Yes, sir. Okay, so here you have to understand that the unburned mixture will be spontaneously get combust before the normal combustion. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അൺബേൺ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ്?
നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്പഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ ഒരു അൺബേൺഡ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ അടുക്ക് എത്തി, എന്നിട്ട് അതിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും? ദർ വിൽ ബി എ സ്പോണ്ടേനിയസ് കമ്പഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി increase in the temperature or due to the attaining of self ignition temperature. Understood? Okay, so while explaining this, you have to explain this with the help of a p theta diagram. Okay, so this is very familiar with you, that the okay, so okay, so this particular film a, here the, just wait, okay, just 1 minute, you just have a screenshot of this. Okay, ഇത് വായിച്ചോ? Hello? Yes, sir. Okay, so uh, shall we continue? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so here this particular diagram which shows a, ഈ ഒരു particular thing you have to understand that here the spark is given at this particular point. Okay, just think that the spark is given here. Okay, as a result, what happened? The self ignition reaches and the flame is developed. Okay, so then after that, the particular flame travel happens. Okay, the flame travel happens, and this particular hatched portion shows the unburned. Okay, this particular hatched portion shows the unburned mixture. Okay, so this will be travel here. Okay, then it after this thing it will be get combust. So that particular phenomena or this process is represented in the pressure crank angle diagram in the right side. Okay, which is given in the name of b. Okay, so here it is similar with the same thing. Here we are not denoting any stages, the same graphics here. Here from here the compression happens, and at the end of that particular combustion we will be getting ignition means we are producing or we are giving the particular spark. As a result, then from here what happens, there will be a ignition or lag, ignition lag period. After that what happened, the noticeable rise in the pressure happens. Okay, then it will be reaching the peak value. Then after that it get reduced, the pressure
will be reducing, the flame velocity will be reducing, and the flame surface or the flame front will be also decreasing. As a result, the power output also decreases during the C to D section, or we call it as after burning. Okay, so this is the normal thing, right? So here, in the case of detonation, we were discussing that there will be a pressure. Okay, a pressure pulse or the pressure will be generated. Okay, so you have to understand that this is the normal curve of that particular pressure, okay, developed in the combustion chamber. Okay, so if the detonation happens, you have to understand that there will be so many changes over this particular diagram or particular curve. Okay, so here you can take this. Here we are going to discuss the detonation effect or the knocking phenomena due to the unburned mixture get ignited before the normal combustion. Okay, so here what happened, here the spark is given, then the flame will be traveling. Okay, and here at here what happened, the pressure and the temperature will be increasing. So particularly you have to understand here, in technically or in while designing, we will be having the same, we will be having these criteria. അതായത് നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് we will be going through all these criteria, how to control, or we will be doing, but due to something like we will be discussing that factors what causing the detonation. Okay, so here ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, ഇവിടെയുള്ള പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് ബിയോണ്ട് ദ calculation it will be increasing. Okay, so we will be having a fair idea about the what are the factors in the upcoming slides. Okay, so here what happens, here the unburned mixture is here. Okay, so the flame is coming from here, and in order to burn this here, at the same time what happened here, this double hatcher region, here what happened, the pressure increases and the temperature, as a result the temperature also increases, and this particular temperature over this particular unburned mixture will be getting or raised to the self ignition temperature of the charge. Okay, so as a result, before the combustion of this particular unburned mixture, a part of the unburned or the charge will be get ignited. Okay, get ignited. So there will be so many so you have to understand that this is here, so the wavefront is here, so the wave will be traveling like this. Okay, so at the same time there will be so many unnormal. Okay, ഇത് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന കമ്പസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ബിഫോർ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി സോ മെനി അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ബേണിങ് നടക്കും അല്ലേ. ഈ ബേണിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെ എന്താണ് ഫ്ലെയിം വരും, ഇവിടുന്ന് ഫ്ലെയിം വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay, so here you have to understand, due to this particular thing, the high pressure will be developed in the combustion chamber. So there will be the variation of pressure happens. Okay, the variation of that particular the variation of that particular pressure happens. That particular variation is shown in this. That particular variation in the pressure is shown in the pressure crank angle diagram, which is denoted by D. Okay, so here you will be understanding the same phenomena which is described here also. At the end of the compression stroke, we will be getting spark into the, we will be giving spark into the cylinder. As a result, and there will be a high pressure or noticeable pressure increase in the chamber, and then after that here what happens, the knocking or the phenomena called detonation happens. Okay, due to that the pressure varies. Okay, in a different manner. Okay, so this is the thing. Do you understand? Yes, Hello. sir. Okay, so you can just ഇതെല്ലാം നോട്ടിലേക്ക് കാണണം. Okay, so you have just have a screenshot. Ready?
Okay, so now we are going to discuss about the effect of knocking. Now we are going to discuss about the effect of knocking. Okay, just take a screenshot of this. Done. Sir. Okay, so here we already discussed that a high pressure is developed inside the combustion chamber. Okay, so as a result, what will be happening though for the particular engine compounds? Can you please guess? wear and tear. Yeah, wear and tear എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ മോനെ? Wear and tear means what? Wear and tear എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദർ ഡ്യൂ ടു ദി ആ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ അല്ലെ സിലിണ്ടറും ആ ഒരു പിസ്റ്റന്റെ മോഷൻ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി കനോട്ട് കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിയർ യു ഹാവ് ടു സേ due to that particular high thermal energy or the high heat energy which is falling over the particular side of the cylinder and the mainly the failure happens instead of the wear and tear. You have to understand the failure of that particular process happens. Okay, Sir. okay, so the lack of control of combustion process lead to pre-ignition and local overheating. Okay, so ഈ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ term is coming into the chapter or this particular scenario. So here you have to understand that what happens due to the detonation. ഈ detonation ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെ? സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്ലെയിം ട്രാവൽ ഓക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബിഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ദ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എ അൺനോർമൽ അല്ലെ അൺഈവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പഷൻ കൂടി നടക്കുന്നു. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു അൺബേൺ. അപ്പം ഇവിടെ പ്രഷർ മാത്രമല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഓൾസോ വിൽ ബി ദ. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൺസ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് എനർജി അക്യുമുലേഷൻ what is this? അതെന്താണോ? Spark plug. യാ, ഈ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അല്ലേ? ദ സെയിം തിങ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ആ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ്റെ സൈഡ് വാൾ ഉണ്ടാവും, കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിൻ്റെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ okay, let it be here. Okay, we will discuss what it is there. Okay, so here due to that particular energy or the uncontrolled combustion, what happens? There is a chance for this particular electrode അല്ലെങ്കിൽ ഈ electrode എന്ത് ചെയ്യുക? റെഡ് ഹോട്ട് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഹൈ തെർമൽ ഓർ ഹീറ്റ് എനർജി അക്കോമഡേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഹിയർ ഈ ഒരു ചേംബറിൻ്റെ വാൾവിലും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെയിം ഫിനോമിന വിൽ ബി ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഗ്രീൻ ഈസ് ദി കാർബൺ. നമ്മൾ ഈ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹാവിങ് എ ഹൈ തെർമൽ എനർജി. ഓക്കെ, എന്ത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാക്ക് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ നടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അൺഈവൺ ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹീറ്റ് എനർജീനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ദ പെർട്ടിക്കുലർ heat energy which is developed due to the burning or combustion of the fuel will be directly taken into, or the conversion of that particular energy will be taken into the indicated power.
അല്ലെ? അവിടുന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് പവർ എല്ലാം ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക? ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂ ടു ദി അൺകൺട്രോളബിൾ അല്ലെ അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ ഇത് റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇതിന്റെ ചേംബറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചേംബറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു തെർമൽ എനർജീൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ഈ കാർബൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതും എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അതും എന്താ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സമയത്തേക്കാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ദ ന്യൂ ചാർജ് ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, it will be like this. Okay, at that time what happens? The piston will be compressing. Okay, this piston will be compressing. Okay, so here before the ignition lag അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള റെസിഡ്യുവൽ heat energy will be there, which is accommodated in the cylinder wall as well as in the carbon deposit as well as the in the spark electrode. അല്ലെ, ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഉള്ളതും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ബേണിംഗ് ഓർ വിൽ ബി എ റീസൺ ഫോർ ദ ബേണിംഗ് ഓഫ് ദി incoming charge without the സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്. അല്ലെ, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊടുക്കാതെ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഇൻകമിങ് ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈവൺ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അത് ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ കാര്യം? ഹിയർ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത ചാർജിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇതൊരു ബേണിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹൈ എക്സ്പ്ലോസീവ് പോലെയുള്ള അല്ലെ ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഈ ഒരു കമ്പഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ പിസ്റ്റൺ വിൽ ബി ഡാമേജ്ഡ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും? പിസ്റ്റൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഹോളാകും. ഓക്കെ, ആ ഹോളായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എനർജി ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വണ്ടിയെല്ലാം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചു പോകുകയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? വലിയ ബസ്സിൻ്റെ അല്ലെ എല്ലാം പറയും, കാറും 4 വീലേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ചില സമയങ്ങളിൽ വി ക്യാൻ ഹിയർ ദാറ്റ് എന്താണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പെല്ലാം പോയാൽ പെട്ടെന്നൊരു പുകയെല്ലാം വരും, അവരൊന്നും വരില്ല. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ ദ ഡിറ്റോണേഷൻ ദർ വിൽ ബി എ വാർണിംഗ് സൗണ്ട് അല്ലെ? ആ ഒരു വാർണിംഗ് സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ബൈ ഡിക്രീസിങ് ദ ഗിയർ ഓർ എന്താ ത്രോട്ടിൽ കൂട്ടിയാൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഓക്കെ. But here there will not be any warning like that. Okay, the simultaneously the smoke will be coming and the vehicle will get stopped. Okay, so this is compared to the auto ignition, the pre-ignition is very much danger. Okay, take in mind that. And here the piston get damaged. Okay, understood? ഈ piston പിടിച്ചു പോകാന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിനാടോ? Also, Yeah, that is the thing. ആൻഡ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഡ്യൂ ടു ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കമ്പഷൻ ചേംബർ ദ ഗ്യാസ് കോസസ് ദ ഗ്യാസ് ടു വൈബ്രേറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രബ് ദ ചേംബർ വാൾസ് കോസിങ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെ? അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ വന്നത് എന്തിനാണ്? വി ഹാവ് ടു വി വിൽ ബി ആക്ടിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ? അത് എന്താണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റണിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂളൻ്റിലെല്ലാം ലോസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിൽ ബി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഒരു പിസ്റ്റണിലേക്ക് പോകേണ്ട ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷനിൽ വേണ്ടി വരുന്ന വേണ്ടുന്ന heat energy will be get reduced due to this particular pressure difference. Okay, then due to the increase in the rate of heat transfer to the combustion chamber wall, the power output as well as the efficiency of the engine decreases. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പം what happened? The heat energy will be transferred into the combustion chamber. As a result, the power output also increases. As a result, the power output decreases means the efficiency decreases. Okay, this is the thing. Okay, and this particular detonation result in the increased carbon deposit അല്ലെ? ഈ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? ഇറ്റ് വിൽ ബി
on the wall of the cylinder. As a result, what happens? They will be absorbing the heat energy and they will be get ഒരു കനല് പോലെ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത്. കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഹലോ. Oh, sir. Okay. So now we are going to discuss about the factors affecting the detonation. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിറ്റോണേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടി, ആ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നത് കാരണം they will reach the particular self ignition temperature അല്ലെ. As a result, what happened? As a result, the ignition or the uneven അല്ലെ unnormal combustion takes place. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദി എൻജിൻ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഡിറ്റോണേഷൻ, അല്ലെ ഏതൊക്കെ കാരണമാണ്, ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണമാണ് ഈ ഡിറ്റോണേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ discuss or we can categorize that engine variable into 4 categories or 4 factors. Okay, the first one is the temperature factor, and second one is the density factor, and the third one is the time factor, and the fourth one is the composition factor. Okay, from the name itself you will be getting understand. Okay, temperature factor എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അതെങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, വൈൽ ഹൗ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ദി കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അല്ലെ. എന്താണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താ, ഇമീഡിയറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ടൈം അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ഇഗ്നീഷൻ ലാഗിനെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബിഫോർ ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വി ആർ ഗീവിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇഗ്നൈറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ മീൻസ് വാട്ട്, ദ mixture, the air fuel mixtures. Understood? Okay, so just take this screenshot for all this. ഇതെടുത്തോ. Done. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yeah. Done. Yes. Okay. Yeah. Done. Yes. Done. Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay. Take this also. So we will be discussing this particular thing in the next class, but it is very simple. Okay, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ, അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് ആൻഡ് കോപ്പി ഡൗൺ ടു ദി യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. സോ ഒന്ന് വായിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. റൈറ്റ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, sir. Okay, then tell me the attendance. Attendance വേണ്ടായിരിക്കും. 3. First, sir. ഒരു മിനിറ്റ്.